Good morning, students. Now HS1st year mathematics, and today we will start our calculus. Calculus, yes, it is in your syllabus. It is limited derivatives. Remember, calculus is not only important in mathematics; it is used in physics and others subject also. Even in biology, also I found calculus is used. So let's start with the limit. That is the beginning of the calculus. So what is these things that limit? So let's start limit and derivative. It is your things. So limit, we are going to start limit. Before starting limit, we have to know one symbol. This one. It is simply we can use in different places. Its name is different. It is simply we can call it zero. Sometimes it is implies by. But if we write in calculus x this one, then its name becomes tends to. So now its name is tends to. So it is the thing. So x of this one, this means x tends to 2. What is the meaning of tends to? X is a variable here. So x has different values and x has the tendency to come near to the value 2. X has a tendency to come near to the value 2. That's why name is given x tends to 2. So x may have 1.99, may have 1.99909, may have value 1.999899. So in this way, you see it is what x we have taken very close to the 2 but not 2. Or we can take x's values 2.01 or 2.00001 or 2.0000001. So that means x has this type of values. So that values which are either it is little smaller than 2 or little bigger than 2, then we give name as x has taken the values near to the 2. That is x approaches towards 2. আমরা যখন এই সিম্বলটা দেব, এই সিম্বল বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে দেওয়া, এখানে নামটা হচ্ছে টেন্ডস টু। এই সিম্বলটা এখানে এরোও বলবো না, ইমপ্লাইসও বলবো না, যেখানে বিভিন্ন জায়গায় এটা ইউজ হয়। এইখানে ক্যালকুলাসে লিমিটে স্পেশালি আমরা এটা মানে হচ্ছে টেন্ডস টু। টেন্ডস টু মানে পৌঁছাচ্ছে, কিনারে যাচ্ছে। যেমন এক্স টেন্ডস টু 2 মানে এক্সের ভ্যালুটা ধীরে ধীরে একদম 2 এর কাছে যাচ্ছে। কত কাছে সেটা মানে শেষ নেই। যেমন আমি এক্স টেন্ডস টু 2 আমি এভাবে লিখলাম, এগুলা দেখো একদম 2 এর কাছে। এই উপরের লাইনটাতে সব ভ্যালু 2 এর থেকে নিচে, এখানে সব ভ্যালু 2 এর থেকে বেশি। তার মানে এক্স যেগুলো ভ্যালু নিচ্ছে ফিক্সড ভ্যালু তো বলবো না, কিন্তু এটা डिफरेंट वैल्यू। सो दिस इज द थिंग। तो यही है कि इसका सिंबल का मीनिंग का नाम है यहाँ पे टेंड्स टू। यहाँ पे डिफरेंट जगह पे इसका नाम डिफरेंट होता है। इसका मतलब है एक्स का वैल्यू जो भी ले रहा हो 2 से थोड़ा छोटा, लेकिन उसका 2 का बहुत नज़दीक। बहुत नज़दीक मतलब बहुत नज़दीक। इसका तुम कंपटीशन लगा सकते हो, जो जितना नज़दीक जा सकते हैं, या तो 2 से थोड़ा कम या 2 से थोड़ा ज़्यादा। सो दिस थिंग मीन्स tends to 2. This is the first thing of limit. Then another symbol, it is fx. Sometimes we say px. P means polynomial on x. Fx means function on x. So this means that it is a term which depends on x. এটা একটা টার্ম যেটা x এর উপর ডিপেন্ড করে আছে। অনেক সময় আমি যদি এটা y ও লিখি কোনো অসুবিধা নেই, y is equal to fx, মানে x এর ভ্যালু দেওয়ার সাথে সাথে y এর ভ্যালুটা বের হবে। তো এটা কি বলে y is equal to fx। यही कहते हैं कि fx मतलब function of x। That's why symbol is fs, f for function। तो वही that y is equal to fx when we write, that means it is depends on x।
That means what? X is here our chosen, that is X is our independent, we can take, but Fx here fully depends on X. Now one symbol, this Fx, X tends to A. Here first I will take 2. It means LIM means limit of Fx, X tends to 2. Sometimes it is written like that, limit Fx, X tends to 2. इसका मतलब its meaning is that when we take X very close to the 2, that is Fx which depends on X, Fx may be like that. Suppose Fx is x cube minus twice x square plus 6x plus sin x. So it is what? Fx equal to this we have written, means Fx depends on the values x. It is maybe given, so we know this one. Now as x approaches to some values, then Fx, suppose for this value x is 6.99, for these values 6.9909, for these values 6.99999, for these values suppose it is 7.01, for these values 7.001, for that values it is 7.001. So here we can guess, for that value Fx is this, for this value this, for that value this, for this value that, for this value that. So what tendency of Fx? Fx has a tendency to come near to the value 7. I again want to repeat that x is our chosen, x I have taken tends to 2 means very close to the point 2. Now with that only we found Fx which is fully depends on x, it is also coming towards 7. So that means what? When x tends to 2, Fx is tends to 7. এটাই বলছি x যত 2 এর কাছে নিয়ে যাচ্ছি, Fx যেটা এই ধরনের মনে করো এরকম একটা ফাংশন হয়, সেটার ভ্যালুও ধীরে ধীরে 7 এর দিকে এগোচ্ছে। তো মানে আমি লিখতে পারি x tends to 2, Fx tends to 7. This thing we can write limit x tends to 2, Fx is equal to 7. মানে Fx এর বাউন্ডারি, Fx এর লিমিট, Fx এই জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে যে যখন আমি x 2 এর কাছে নেব Fx তত 7 এর কাছে যাবে। তো এই জিনিসটাকেই আমরা লিমিট অফ Fx when x tends to 2 is equal to 7 লিখব। তো এখানেও আমি চেঞ্জ করে দিই। So if I write x tends to a, then limit of Fx, if it is L, that means when x tends to a, Fx tends to L. তার মানে x যত এর দিকে এগোবে Fx তত L এর দিকে, L ভ্যালুর কাছে এগোচ্ছে, তাহলে এটাকে বলে limit of Fx, x tends to a is equal to L. Here you see one thing, that Fx is not L. Fx approaches towards L. So this is the thing. This is called limit. And another thing we have to know, that limit is what? Two things. Existence of limit also there. What is the existence? That is, suppose x is little, very little less than a. Then limit of Fx, x tends to a, that less than a, this word is can be written as this, is equal to called LHL. LHL is what? Left hand limit. That means what? That x little less than a, this is can be symbolically written this one. Then this term is called as left hand limit.
x little, very small amount greater than a, then it is written in the symbol x tends to a plus. Then limit fx x tends to a plus, this symbol is called RHL. তো এখানে আমরা LHL জিনিসটা শিখলাম, RHL জিনিসটা শিখলাম। LHL মানে লেফট হ্যান্ড লিমিট, RHL মানে রাইট হ্যান্ড লিমিট। লেফট হ্যান্ড লিমিট মানে কি, লিমিট fx x টেন্স টু a মাইনাস। a মাইনাস এখানে মানে এর থেকে একটু ছোট x এর ভ্যালু, আর RHL মানে হচ্ছে লিমিট fx x টেন্স টু a প্লাস, মানে এখানে এটা এক্সটা এ থেকে একটু বড়। तो यही है LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट ऑफ fx x टेंस टू माइनस ए। यहाँ पे a का x का वैल्यू a से थोड़ा छोटा है, इसलिए बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर x का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा लिया जाए तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट fx x टेंस टू a एग्जिस्ट if LHL is equal to RHL। किसी কোনো ফাংশনে লিমিট এক্সিস্ট করবে যদি এই LHL RHL দুটো সমান হয়। মনে রাখতে হবে कोई भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है अगर LHL is equal to RHL। হ্যাঁ, এটা মনেই রাখতে হবে, যদি লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট সমান হয় তবেই লিমিট এক্সিস্ট করবে, এটা কন্ডিশন। এটা না হলে লিমিট থাকবে না। So that much for today as examination. I will not give today also homework. Tomorrow onwards I will give. So that much for today.